So. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ja, lange kein Tasting mehr gehabt. Ja, heute ich war total drauf. Heute geht's weiter. Sehr cool. GlenAllachie. Aber wie immer, bevor wir loslegen, bevor wir jetzt hier erzählen, haut mal in die Tasten. Hört ihr uns, seht ihr uns? Kurzer Technik-Check. Ja. Funktioniert dann alles? Und solange wir einen Technik-Check machen, erzähle ich trotzdem schon mal was Informationsfreies. Ja. Zwar muss man sagen, GlenAllachie ist eine so unsere Lieblingsdistill geworden. So, ne? Also als die ersten Sachen gekommen sind, wo der Paddy eingestiegen ist und man hat das so probiert und man sagt, wow, was ist das denn? Hatte man vorher gar nichts auf dem Schirm und jetzt innerhalb von gefühlt 2-3 Jahren ist das Ding hochgeschossen. Ja, geil. Also echt top. GlenAllachie war schon zweimal in Folge Destillerie des Jahres bei uns. Also Ja, wir stimmt. haben ja immer mal so am Ende des Jahres, letztes Jahr haben wir es nicht gemacht, weiß gar nicht mehr warum, hat nicht gepasst, wie auch immer. Und zweimal hatten wir schon GlenAllachie Destillerie des Jahres, da gab es immer geile Sets. Und heute das erste Live-Tasting mit GlenAllachie. Ja. Und wir freuen uns riesig drauf und wie ich das in den Kommentaren so sehe, gibt es da schon den einen oder anderen, der sich da heute auch sehr drauf freut. Ja. Und ja, wir machen das Ganze eher nicht alleine heute, ne? Wir machen das heute nicht alleine. Wir machen das heute nicht alleine. Wir haben tatkräftige Unterstützung. Wir haben heute einmal unseren Lieblingsdolmetscher, the one and only, niemals traurigen Paddy. Ja. Ein wunderschön. Einen wunderschönen guten Abend, ja. Ich komme mir manchmal so ein bisschen vor, weißt du, wie der Co-Kommentator oder der Experte, der bei so einer Fußballrunde eingeladen wird. Oder Ja, so. genau, genau. Und, da muss man auch mal hier die Drams spielen, ja. Da muss man auch mal gucken, dass man hier in der Seid mit Sherry-Abfüllung heute auch mal die Kehle benetzt, ne? Also ein Hallo an die Welt da draußen. Ich war schon lange nicht mehr vor der Kamera, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, glaube ich. Paddy, genau. Ja, pass auf, hier ist bestimmt der eine oder andere dabei, der hatte ich noch nie gesehen. Stell dich einfach mal kurz vor, wer bist du, was machst du und warum bist du heute mit bei uns hier am Start? Sehr gerne. Ja, mein Name ist Paddy, die meisten nennen mich Paddy, hier steht auch mein ganzer Name irgendwo auf der Seite, Patrick John Ahluwalia ist der ganze Name tatsächlich und ich arbeite bei der Firma Kirschimport als Verkaufsleiter intern. Das heißt, ich kümmere mich eigentlich um alles, was rund um den Kunden ist, unterstütze aber auch bei ganz, ganz vielen anderen Themen. Ihr könnt euch das vorstellen, bei einer Firma, die so mittelständisch unterwegs ist, so wie die Firma Kirsch, da hat man halt immer ein paar mehr Hüte auf und ich habe halt immer mehr Hüte auf. Und wenn es um Whisky geht, dann werde ich immer gerne gefragt, weil nebenbei hat man vielleicht das ein oder andere Video schon mal von mir gesehen, wo ich dann als Maltmelder unterwegs bin. Also ja,
das bin praktisch ich. Ja. Ja. Sehr cool. 41, verheiratet und ich mag lange Spaziergänge im Mondschein. Wir freuen uns sehr, dass du heute wieder mit am Start bist. Ja, sehr, sehr cool. Aber Das Highlight kommt ja eigentlich auch noch, ne? ja, wir haben unseren Stargast heute mit dabei. Direkt von GlenAllachie. Was sie genau macht, wer sie genau ist, das wird sie euch jetzt gleich selbst erklären. Wir heißen herzlich willkommen die Juliette. Hi, Hi. good having. Hi, Hi Juliette. Juliette. Hi, thank you for inviting me. It's fantastic to do a tasting again. Ja. Nice. Okay, Juliette, so please introduce yourself. Yeah, so well, my name's Juliette. I've been working in the whiskey industry for over 15 years now, and the last 3.5 years for GlenAllachie Distillery up in Scotland. So my role there is sales manager for Europe. So I look after all the European markets. Germany, you will be pleased to know, is one of the most important ones for Europe. So keep on drinking GlenAllachie, guys. You're doing very well. What else to say? I mean, just for some people might think that my Scottish accent is not so strong. I'm sure you are relieved. That's because I'm actually French. So yes, it makes things easier sometimes. But I'm afraid my German is up to no good. Okay, cool. Ja. Ich kann ja noch mal kurz übersetzen. Also Juliette ist schon seit 15 Jahren in der Whisky-Branche, arbeitet jetzt seit ein paar Jahren bei GlenAllachie praktisch und ist dort Sales Manager. Das heißt, die kümmert sich um den gesamten Abverkauf im europäischen Markt und hat natürlich auch gesagt, dass gerade jetzt der deutsche Markt nicht so ist. Liegt einfach auch daran, weil GlenAllachie hier sehr erfolgreich ist. Und da freut mich. Und ja, viele Leute finden das ganz angenehm, dass sie nicht so einen ganz starken schottischen Akzent hat. Liegt daran, dass sie eigentlich aus Frankreich kommt, aber ihr Deutsch ist halt nicht so richtig gut. Dafür kann das Englische ganz gut weiterlaufen. Ja. Okay. Fits. Our German is up to good. Yeah. That's actually especially after 6 whiskies. Yes. So, ich würde sagen, bevor wir jetzt in den ersten Whisky gehen, erstmal die Reihenfolge, ja, weil viele wollen sich das ja schon mal vorher einschenken und ein bisschen oxidieren lassen. Wir starten mit GlenAllachie 8 Jahre, dann gehen wir zu dem 12-Jährigen, dann der 15-Jährige, damit ist die Core Range quasi abgeschlossen. Dann gibt es ein Päuschen, dann nehmen wir 10 Jahre French Oak, dann das 11 Jahre alte Single Cask und dann das 15 Jahre alte Single Cask. Mhm. Das klingt nach einem Plan. Ja, oh, wir haben einen Spammer, den muss ich gleich mal rausschmeißen. Oh, naked. Zack. Ja. So, das war's. Yeah, okay, that's the lineup. And I'm ready. Yes. So, und ich habe wie immer, natürlich haben wir ja noch so kleine Clips am Start und der GlenAllachie 8, was das genau ist oder was wir jetzt halt trinken, sehen wir jetzt. Bis gleich. So. Ich muss sagen, heute hast du echt gute Musik rausgesucht. Ja, danke. Ja. Genau, bevor wir loslegen, eins haben wir noch vergessen. Ihr habt es gesehen, wir blenden euch auch immer die Preise mit ein. Das liegt daran, dass wir heute natürlich auch wieder die Großflaschen bei uns verkaufen. Hier nochmal ganz kurz, wie ihr da hinkommt. Das ist die Webseite. Hier oben steht der Punkt Shop. Auf dem Handy ist das ähnlich. Einfach die 3 Striche oben rechts anklicken, da kommt das gleiche Menü. Da auf Großflaschen. Und dann haben wir hier die vier Abfüllungen, die wir euch heute anbieten können. Der 10er French Oak ist nicht mehr erhältlich und das 11 Jahre alte Single Cask, da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Genau. Ja, das war's. Das ist genug Werbung in eigener Sache und Ja, so I think, Juliette, do you want Yeah. to start to tell us something about the GlenAllachie 8 years old? Yes, let me just
set the scene first before even the GlenAllachie 8 years old. I mean, knows it, and while I tell you a bit of the story, but just to set the scene, GlenAllachie Distillery is in Seid. We are next to Ahluwalia. We may be not yet as well known as Ahluwalia because we are fairly new, under new management. So it's not a new distillery, but it's under new management since 2017. So it's a new brand since 2018. So that's why you maybe see more of it now, but you wouldn't have heard about GlenAllachie 3 or 4 years ago. So heart of Seid, quite a substantial distillery, but we're making a bit less than we could make. But again, I'll tell you more about this. But what we make, it's not volume, it's really value. It's something, it's quality. And you'll see that in the first of the core range. It's the latest addition. So it's a new addition since April. So really the newcomer, the new kid on the block, as we say. Ah, okay. Ja, great. Ja, ist halt ganz schön. Ich meine, Juliette hat halt vorgeschlagen, haltet mal schon mal eure Nasen rein. Ne? Also GlenAllachie ist eine Brennerei, die in der Seid liegt, gar nicht weit weg von Ahluwalia. Wobei man GlenAllachie erst in den letzten Jahren auf dem Schirm hatte, obwohl man die Brennerei, die gibt es natürlich schon etwas länger, aber seitdem sie 2017 unter neuer Führung praktisch losgelegt hat, hat man die jetzt so mehr oder weniger auf dem Radar. Mit dem 8 Jahre alten haben wir jetzt das neueste Kind aus der Schmiede praktisch hier im Glas, was ich natürlich sehr spannend finde, das ist sozusagen New Kid on the Block, mit einem mutigen Age-Statement meiner Meinung nach, mit 8 Jahren, schön 46 Volumenprozenten, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, wie das immer bei GlenAllachie ist. Und da hat man einen schönen Bronzeton hier, glaube ich, halt einfach auch wirklich einen schönen Dram in der Hand. Okay. Yeah, so I mean, I'll just say this once because I could say that for every whiskey, but everything we do at GlenAllachie is natural color. So what you see in the glass is really what you get. So natural color, and also every GlenAllachie whiskey are unchill filtered. Yeah. So even if I don't say it for every whiskey, this is the case for everything we do. This is really very important. And also what we do is we put an age on it. So I don't know if you mentioned that in German, but 8 years old is quite young. Some distilleries will not have the courage or not be brave enough to put an age on this. We decided to put an age. It's 8 years old, but you know what? It's a really, really nice 8 years old. And if you taste it blind, you wouldn't know it's that young. But 8 years old is not that young. It's actually much more mature than a lot of whiskies non-age statement that you drink today. Yeah, that's exactly what I said. I think that's a very proud and very, very honest. Oh yeah, honest age statement with just 8 years, but it's. I think it is a great addition to the whole core range. But I already said that, and always natural color and always unchill filtered, as it used to be. So a really honest and really nice dram that we have here in the glass. But we're very proud of it. Very proud. You mentioned the color; it's nice bronze. It's very sherry influenced, like the rest of the range, but a bit less than the 12 and the 15, as we will see. But still quite a lot of sherry casks in it, as well as some virgin oak, and as well as some red wine. So the 4 different cask type will give this nice complexity and color, this nice color. Okay. It's similar cask makeup than the 10 years old. The 10 years old cask strength is just a bit on, it's an 8 years old in steroids. The 8 years old is just the little brother. Ja, die Fasszusammensetzung ist eigentlich im Prinzip wie im 10 Jahre alten Fassstarken. Und da ist es so, dass
Also hier sind Virgin Oaks drin, Sherryfässer drin und Rotweinfässer und ähnliches. Und naja, der 10 Jahre alte ist eigentlich der 8 Jahre alte auf Steroiden im Prinzip. Also das finde ich halt einen sehr guten Vergleich. Ich habe auch zufällig, weil irgendeiner hat mir das Set nicht zugeschickt. André aus dem Lager. Genau. Deswegen habe ich mir einfach ein paar andere Flaschen mitgebracht. And I actually have a 10 years old and I really cannot agree more with you. The 10 years old is the 8-year-old on steroids, but the 8-year-old, I love the fruity notes, and especially what I always get is wine gums, like Haribos, you know. Yeah, no, that's true. And what I like on the nose and on the palate of the 8 years old is the freshness. You've got a bit of these menthol eucalyptus notes on it. Mm-hmm. So you've got the fruitiness, you've got the raisin from the sherry cask, but it's quite fresh as well. So it's a nice, first dram. It's a nice dram in summer, especially when you've got 36 degrees outside. We don't have, we don't have this here, so. Yeah, it's hot in Germany, but ja, Juliette hat halt auch gerade gesagt, ne? Also es ist ein schöner erster Dram, ist halt super, womit man starten kann, Eukalyptusnoten, die da rauskommen und was sehr Fruchtiges, ein paar Rosinen, ein bisschen von Sherry und ähnliches und das, was ihr gerade hier schreibt, ist tatsächlich auch alles das, was ich absolut nachvollziehen kann und ich habe tatsächlich Gummibärchen in der Schreinerei finde ich übrigens sehr geil, Christian, als Tasting Note. We have nice tasting notes. This is gummy bears in a wood shop, which are excellent. Oh yeah, I love that. Yeah, no, it's good. I mean, the nose is fantastic. The taste as well. So let's just have a wee taste. Yes, have a wee taste. Okay. Slange. And and it's 46%, but it just gives all the body without being too strong. I mean, always surprised by GlenAllachie because it's quite high strength, and especially when we get to the last one. But it never burns. It's always very well balanced. Ja, also ihr merkt das wahrscheinlich auch, ne? Also wenn man den trinkt, der ist sehr schwer, der legt sich schwer auf die Zunge. Für 8 Jahre hat er eine unglaubliche Fülle, ist sehr ölig, sehr dick. Ich habe jetzt auch so leichte Röstaromen, habe ich jetzt auch so ein bisschen. Aber sehr angenehm. A little bit spicy, very nice. Yeah. Very nice. I love it. No, I do appreciate the tasty notes in English as well. Thank you, Marco. Kennst du diese Kellogg's, diese kleinen Puffdinger da? Snacks. Ich weiß es gar nicht. Und so habe ich so ein bisschen jetzt, also zusätzlich, also ich wiederhole jetzt nicht alle Noten, die jetzt hier schon da gestanden haben, aber so finde ich so ein schönes Röstaroma, was noch dazu kommt. Und ich liebe diese Röstaromen. Wenn das im Whisky drin ist, dann ist das schon mal mehr auf der Kaufenseite wie vorher. Ne? Yeah. And water just compared it to an 18-year-old. So some 18-year-old expressions whiskies are not that strong on the palate as this one. And I cannot agree more because it is very palatable especially in the summer. It's a perfect daily summer dram for me. Yeah, no, it was a very, very nice surprise because when we mentioned, launching an 8 years old, everybody thought, is that too young? Is that going to work? But we had to kind of alleviate the demand of the 12 years old that we were going to have after. 12 years old was there's too much demand for it and we couldn't sustain it. So we had to introduce something a bit younger so we could keep up with demand. And when Billy came out with this, it was really, really nice. I think it's the freshness, fruitiness, a bit less sherry, so you've got more of the GlenAllachie new spirit in it as well, which is lovely. Also das war halt keine leichte Entscheidung, jetzt um 8 Jahre alt auf den Markt zu gehen, ne? Aber im Prinzip, weil der 12 Jahre alte halt tatsächlich sehr, sehr stark nachgefragt ist, wollte natürlich GlenAllachie irgendwie für etwas sorgen, was man auch dann immer noch nachkaufen kann und dann auch weiterhin trinken kann, weil das habt ihr vielleicht zwischenzeitlich mal gemerkt, der 12 Jahre alte ist nicht immer am Markt und der 15 Jahre alte noch weniger und von daher hat man halt jetzt einen Dram,
geschaffen und als Billy Walker halt den mit kreiert hat, hat man, glaube ich, da voll ins Schwarze getroffen. Halt, ne? Ist nun, glaube ich, etwas, was man, oder was heißt, glaube ich, den muss man mal probiert haben, weil das ist, dann merkt man halt einfach, wie toll 8 Jahre alte Whiskys sein können. Und Juliette hat auch noch was gesagt, was ich auch finde, der Brennereicharakter, dadurch, dass der nicht ganz so lange im Fass gelegen hat, also nur 8 Jahre, zeigt sich der Brennereicharakter von GlenAllachie noch ein bisschen mehr. Und das finde ich schön. Ich mag das, wenn halt das ein bisschen Brennereicharakter getrieben ist tatsächlich. Ich finde auch 8 Jahre jetzt gar nicht so jung. Also wir sind ja jetzt ganz andere Jahreszahlen teilweise gewohnt, auf den Einzelfässern, die mit 6 Jahren oder früher auf den Markt kommen, in die Flasche kommen. Aber man hat sich daran gewöhnt, dass es nicht immer zweistellig sein muss. So, ne? Geschmacklich passt das. Juliette, I have a question for you. Are the cask always first fill in this whiskey, or do you use also refill cask? We use a bit of both. I always kind of say the way Billy works is not so straightforward as many other distilleries which will put something in ex-bourbon or ex-sherry and leave it. It doesn't work this way. We tend to mature whiskey first in ex-bourbon casks, and then when they reach a certain age, when they're mellow with lots of honey and banana notes and everything is looking for, then it kind of divert them into different cask type. And that's when they will go into sherry cask, but always fresh sherry cask. So what we say fresh is they arrive from Jerez, and there's always, imbibe liquid in it. So it's fresh cask with a bit of sherry in the stave so that they don't dry up. And then we fill it up with a GlenAllachie, which is already matured in ex-bourbon cask, because already it's been mellowed. So sherry cask, virgin oak obviously is not even a first fill. It is a first fill, I suppose. So it's never been used. And then the wine cask direct from France in this case, or Spain. We also use Rioja. And again, they will be used straight from the winery. Okay. Also in der Fasszusammenstellung, da kann Juliette bestimmt auch noch was zu sagen, aber prinzipiell sind es halt nicht immer First-Fill-Fässer, die hier verwendet werden, sondern in der Regel reift der GlenAllachie tatsächlich erst in Bourbon-Fässern, bis er so richtig schön Honigaromen und ähnliches aufgenommen hat, und dann kommt er halt in Sherry-Fässer verschiedenster Art, wo einfach noch wirklich, die einfach wirklich sehr frisch sind, First-Fill, aber auch Second-Fill-Fässer. Und darüber hinaus natürlich dann die Rotweinfässer, die aus Spanien, aber auch aus Frankreich kommen. Also in Rioja wurde hier gerade schon als Rotwein genannt, was halt den Charakter dann halt im Prinzip ausmacht. Es ist nicht ganz so, wie man das aus anderen Brennereien kennt, wo man halt so First Fill Sherry oder Second Fill Sherry und lässt man das liegen und irgendwann wird das dann halt, kommt das tatsächlich in die Flasche, sondern hier wird ein bisschen mehr tatsächlich damit gearbeitet, um dann irgendwann ein tolles Geschmackserlebnis zu kreieren. Und der Billy hat da scheinbar wirklich ein Händchen für. Und was ich jetzt auch irgendwie witzig fand, ist, machst du dich natürlich auch total unseriös, wenn du sagen würdest, Second Fill Virgin Oak. Ja, also Virgin Oak logisch ist immer First Fill, ne? Klar, also. Sonst wird es schwierig. Okay. So, Juliette, a question from MM. Maybe you can say something about your proportions on the different casks. Maybe I can, but actually, to be honest with you, we don't have the proportion, also for the simple reason that the proportion may change from one bottling to the next. What Billy's looking for is the overall finish, the overall product. So like a cook, you might one time put a bit more of the Oloroso or Pedro Jimenez, depending on each cask. So I couldn't really tell you about the proportion, but it's majority sherry cask, I can tell you that, and then a touch of virgin oak and a touch of wine cask. And in terms of sherry cask, we tend to use for the 8 and the 12 much more of the Oloroso, which will give more of the almond and the nutty notes in it. Ja, also hier die genaue Zusammenstellung, das hatte ich gerade schon eingangs, glaube ich, erwähnt, kann man so nicht nennen, weil das halt praktisch pro
Abfüllung mehr oder weniger kreiert wird, ne? Weil es ist manchmal ein bisschen mehr Rotwein, manchmal ein bisschen mehr Oloroso, manchmal Diesfass oder ähnliches, um halt das Produkt an sich oder beziehungsweise die Abfüllung an sich halt wirklich rund zu gestalten, ne? Deswegen kann man das nicht ganz genau sagen, aber der Großteil ist tatsächlich Sherry hier, was wir hier haben. Und zwar ein Großteil ist dann halt Oloroso Sherry. Das merkt ihr auch hier an der Trockenheit. Der ist nicht ganz so süß. Das ist total meine Kerbe. Ich bin nicht so ein Fan von so süßen Whiskys. Und dann ist halt ein bisschen Rotwein drin, ein bisschen Virgin Oak und ein bisschen hier, um der Ganze halt nochmal so eine Ebene an Komplexität zu geben. Genau. And I wouldn't want to give you the recipe anyway, because you might do it at home. Ja. Wir bekommen das Rezept nicht, sonst kann man sich das ja selber zusammenmischen. Lieber den 8-Jährigen kaufen. Was noch wichtig ist für heute, jetzt bei dem 8-Jährigen nicht so, aber wenn wir jetzt zu den anderen kommen, was wir hier haben, sind alles aktuelle Batches, also ganz, ganz frische Ware. Auch das, was ihr bei uns jetzt im Shop kaufen könnt, ist das Frischste, was es jetzt hier gibt in Deutschland. Ne? Muss jetzt nicht heißen, wenn ihr das jetzt in anderen Shops kauft, die vielleicht Restbestände haben, das könnte wieder ein älteres Batch sein. Ne, wo jetzt der 12er nicht ganz so dunkel ist oder wie auch immer sowas. Ne? Also heute haben wir hier die aktuellsten Batches. Simple Sample bekommt bei uns nur das Frische vom Rost. Die rufen an und dann mache ich das fertig, so und dann raus damit. Und GlenAllachie auf den Tisch. Ganz genau. Okay. Ja, ich würde sagen, wenn es okay ist, ich würde jetzt gerne weitergehen. Ja, very nice. 12 Years. Good. Let's go over to the next dram. Oh, this is more. That's one of the flagships, right? Yes. 12 Yes, Yeah. it's really, well, we launched the 12 years old in July 2018. So we bought the distillery. Well, when I say we, I wasn't really part of it, but Billy and two partners bought the distillery in October 2017. So they took possession of the distillery itself, but also some of the cask. So they bought 50,000 cask as part of the deal, and they started working on it straight away. So Billy really looked at all the cask he acquired, not on the same day, but he looked at the cask and then he decided which direction he wanted them to take. And 6 months later, 9 months later, really, he launched the core range. So it's quite impressive, to have done that with the team, to have done that in 9 months. So July 2018, we launched the 12 years old, the 18 years old, 10 years old, and the 25 years old. And 12 has been very, very strong from day one. It's evolved. So if you had the 12 3 years ago, it's not quite the same 12 as now, because it's getting more and more sherried influenced. We had more time to really work on it. So it has evolved, but from day one, it was a strong position. Okay. Ja, also müsst ihr euch mal vorstellen, also dass als 2017 praktisch Billy Walker GlenAllachie gekauft hat, waren 50.000 Fässer mit in dem Deal drin, die er haben durfte. Die hatten natürlich schon ordentlich Stock liegen, weil die auch für die Blendindustrie praktisch gearbeitet haben, damals, also die Brennerei vorher. Und ja, dann hat er sich hingesetzt und hat sich gedacht, ja gut, jetzt müssen wir natürlich mit dem Whisky was machen. Und im Juli praktisch 2018 kam er halt dann schon raus mit der ersten Core Range. Das heißt, nach 9 Monaten, was unglaublich schnell ist meiner Meinung nach, hat er die Core Range stehen gehabt mit einem 12 Jahre alten, einem 10 Jahre alten, in Fassstärke damals schon, 18 Jahre alt und 25 Jahre alt. Und was ihr da halt seht, ist halt, der 12er war damals schon einfach super stark. Also die Leute haben den getrunken und waren super Fans. Aber falls ihr euch erinnert, das erste 12-jährige Fass, die Flasche, der war hell. Ja. Der war wirklich hell. Heller sogar als der 8-jährige, den wir heute im Glas haben. Viel heller. Und dann hat aber Juliette auch gesagt, der ist mittlerweile immer noch stärker Sherry-influenced und also man hat sehr viel mehr Sherry dort drin jetzt. Und die Batches werden immer dunkler. Und meiner Meinung nach natürlich auch für Sherry-Fans auch dann immer attraktiver geworden, glaube ich. Ja. Yeah, I think you need to be a sherry fan to like GlenAllachie. Definitely, yeah. But I think as a sherry fan, it is easy to fall in love with GlenAllachie because you have different styles of sherry, in my opinion. And GlenAllachie for me is new style sherry forward with a lot of fruitiness, a lot of character in it, not this
old school style, second fill, sherry, more, dry notes or anything. So, I really like the approach. Yeah. Yeah, it's, we can do that at GlenAllachie also because the new spirit is very strong, is very rich. Billy talks about a muscular spirit. So we can use first fill, we can use this kind of really fresh, cask, which are still really imbibed with sherry, so really giving the full influence. It doesn't work with every whiskey. That's what I've learned with 15 years experience. I used to work for Gordon MacPhail, and they have a different approach. But if you have a light whiskey and you put it in a really fresh sherry cask, it might not work because then you lose the character of the spirit. So Billy was on purpose, he was purposely looking for a distillery to buy, which would give him the potential of a strong sherry influence single malt. And that's one of the reasons he chose GlenAllachie. He wanted a rich, complex spirit. Ah, okay. Cool. Und ich glaube, wir haben jetzt zum Start des Zwölfers, wir haben noch einmal ein Bild von dem ersten Ja, Zwölfer. also ich war jetzt mal sehr flexibel, Paddy. Das ist das aktuellste Batch. Ja. Ne? So sieht die Farbe aus und das war der erste. So ist also extrem krasser Unterschied und da sieht man halt auch, dass da wirklich je nach Batch das Ganze sich stark wandelt. Ne? Und hier, das ist schon wieder ein ganz, ganz anderer Whisky, als der erste war. Und ich weiß auch, dass der viel, viel sherry-lastiger ist, als der bei meinem Papa zu Hause steht. Der trinkt nämlich auch sehr gerne GlenAllachie. Und der ist viel mehr, der ist nicht ganz so schwer, nicht ganz so tief, der ist mehr fruchtiger. Und hier hast du, finde ich, eine richtige Sherry-Bombe. Ja. Ich glaube, du hast einen coolen Einspieler. Achso, ja, genau. Bevor wir es vergessen. Wollt ihr es einspielen oder soll ich erst die Geschichte erzählen? Sonst vergesse ich, was Juliette Erzähl die Geschichte. Ja. Okay, ich versuche es schnell zu machen, aber ich muss so ein bisschen die Nerdbrille jetzt natürlich aufsetzen. Billy Walker hat die Brennerei gekauft, weil die halt so einen sehr muskulösen und robusten Rohbrand haben. Man kann nämlich nicht mit jedem Rohbrand, wenn du einen sehr filigranen Whisky hast und den in frische Sherryfässer haust, dann funktioniert das meistens nicht so richtig gut. Und ich für mich habe mal irgendwann jetzt entdeckt, dass es halt so New School und Old School Sherry Whiskys gibt. GlenAllachie ist für mich ein Paradebeispiel für New School, weil die haben halt einen unglaublich robusten Rohbrand, dann kommen da unglaublich frische Sherryfässer drauf, also wo man wirklich einen ganz, ganz starken Sherryfass-Einfluss hat. Es funktioniert aber sehr gut. Und das geht nur, weil der Rohbrand von GlenAllachie sich da so durchsetzen kann, immer noch gegen diese intensiven Fässer. Und während du aber zum Beispiel bei anderen Sherry-Abfüllungen, mir fällt jetzt irgendwie sowas ein wie Glencaddam Reserve Andalusia, das ist mehr so oldschool noch. Weißt du hast da Second Fill, Sherry Butts, das liegt sehr lange da drinne und man hat halt einen anderen Ansatz halt. Ne? Das heißt, da sind so trockene Noten halt eher vordergründig und hier hast du wirklich halt voll alles mögliche an Fruchtaromen und ähnliches. Und das hat tatsächlich Billy Walker in einer Brennerei gesucht. Ihr wisst ja vorher bei Glendronach, Benriach und Glenglassaugh hat er schon eine Menge Sachen richtig gemacht. Und hier hat er sich das genau ausgesucht, damit er halt so einen starken Rohbrand hat, einen kräftigen Rohbrand, einen robusten Rohbrand hat, um sich gegen genau diese Fässer durchzusetzen. Aber jetzt spielt den 12er ein und dann trinken wir. Genau, jetzt sehen wir nochmal, wie er aussieht und was das Ganze kostet und so weiter und so fort. Bis gleich. So, da habt ihr es gesehen, das aktuelle Batch liegt bei 52,90 €, 46% und ja, cool. It's a very good quality price, and I was advised a couple of days ago that it won the gold at the International Spirit Awards in Germany, which I believe is a massive awards for you. It won many awards, World Whiskey Awards. We had the World Spirit Competition as well, double gold. I mean, there's so many awards for the 12 years old and for GlenAllachie in general, but for the 12 years older, it's difficult to keep track. Ja.
I think in the last 3 years or last 3.5 years, we won over 50 awards. 50? 50, yeah. Wow. Okay, Ja. also, Menge. es gibt eine Menge Preise, die GlenAllachie gewonnen hat. Ne? Also International Spirits Award, der in Deutschland hier ist, da hat die Firma Kirsch insgesamt, haben wir, glaube ich, 60 Medaillen oder sowas abgeräumt. Das war irre. Und GlenAllachie hatte auch mal wieder gewonnen. Und aber auch das wisst ihr ja, bei Simple Sample habt ihr selber gesagt, 3-mal schon beste Distillerie gewählt worden. 2-mal. Okay, aber insgesamt 50 Auszeichnungen für die Brennerei GlenAllachie. 50. Das ist schon wirklich sehr viel. Also da weiß man auch, dass man tatsächlich Qualität hat. Bei unseren beiden 52. Ja. Genau, richtig. So, Juliette, in the Simple Sample community, GlenAllachie won 2 times best distillery. So you can add 2 more to your collection. So you have 52 now. Yes. It's the important ones. Yes. That's important. We'll remember that. Now it's a cracking. It's so easy to drink, GlenAllachie. You know, it's always very smooth, very round, complex, long-lasting. I mean, you know, Billy is highly experienced. Is now this year we're celebrating 50 years in the industry. He actually started working in the industry when I was born. So just thinking about that just makes me sick. But yeah, 50 years in the industry, and he's still perfecting his knowledge, because it's always about learning, and you only learn when you experiment, when you try to push the boundaries. So that's really what he's doing, trying to improve, trying to just do something slightly different. And he will say himself, you know, we're only 90% to where we want to be. Wow. We don't know how we're going to achieve the next 10%, but we will try, you know, because you can always improve. Ja. Ja, also Billy Walker hat halt schon eine Menge Erfahrung. Ne? Also das hatte ich ja gerade schon erwähnt, dass er in 3 anderen Destillerien vorher war, aber das sind insgesamt 50 Jahre, die in der Industrie arbeitet. Also Juliette hat gerade gesagt, als ich geboren worden bin, hat er schon in der Whisky-Industrie gearbeitet, was immer ziemlich gruselig ist. Aber ja, da seht ihr halt mal, was Billy Walker praktisch so auf dem Kerbholz hat, aber er versucht sich trotzdem weiterhin zu verbessern. Also er selber sagt, dass GlenAllachie gerade so bei 90% sind und die wollen sich trotzdem noch weiterentwickeln, weil jeden Tag lernt er selber immer noch was dazu, nach 50 Jahren in der Industrie. Das finde ich auch unglaublich, so einen hohen, also so strebsam praktisch zu sein nach dem höchsten Maß der Perfektion halt. Ne? Also finde ich wirklich klasse. Weil man kann sich immer verbessern, das kennt ihr auch von zu Hause. Ne? Also, Ja. Sagt meine Frau auch immer. So ist das, ne? Ja. Aber ich finde jetzt auch also die Nase, ja, ist okay, aber vom Geschmack her hat er mich jetzt total abgeholt. Also schöne Fruchtnoten drin, so eine leichte Pfirsichrichtung fand ich jetzt, oder habe ich jetzt gehabt, ja, also ganz, ganz toll. Also für einen Starter 12 Jahre, um die 50 Euro rum die Flasche, wirklich echt gut. Mega. Ich war schon immer ein Fan von GlenAllachie 12 und wir hatten den das letzte Mal so richtig bewusst getrunken, als wir für GlenAllachie so eine Geschenkbox gemacht haben mit so einem Online-Video, was man sich dann angucken konnte. Und dann hatten wir auch den 12er und der war ganz anders. Vor einem Jahr ungefähr. Ja. Der war viel fruchtiger, der ist viel schwerer, spicy, der jetzt hier. Ja. Viel würziger und top. Gefällt mir richtig gut. Ja. Yeah, the 12-year-old is always evolving. That's what both of the guys said. Because it is getting fruitier, it is getting complexer, it is getting darker and darker fruits in there. And this time, and both guys love the 12-year-old. And I cannot agree more, because it is for me in that time or in that place. Most definitely one of the iconic 12-year-old single malt Scotch on the market right now. Yeah, you were talking about, you know, maybe lack of consistency, and Billy's got a good saying, which he say, we're not looking for consistency, we are looking for perfection. So, you know, we're not a big brand, it's independently owned and managed. We are a small team, we're getting bigger, but we're still a small team.
and it is about trying to find the best, not to actually be consistent. But I think, the consumer out there understand that. If not, they wouldn't be drinking GlenAllachie. They would be drinking much bigger brands out there. Yeah, and I read in the comments that everybody loved that this is more or less like a batch character. You always have certain batches there, and it's still evolving. Also Leute, ne, das ist hier wird nicht nach einem konstanten Whisky gesucht, der halt immer wieder gleich ist, sondern hier wird immer nach Perfektion gestrebt. Halt, ne? Deswegen habt ihr hier immer eine Entwicklung mit jeder Abfüllung, aber das habt ihr auch gesehen. Die 10 Jahre alten sind dunkler geworden, sind anders geworden. Der 18 Jahre alte ist anders geworden. Also hier wird immer geschaut, dass halt die nächste Abfüllung auch wirklich mehr zu bieten hat. Das finde ich ein schöner Ansatz. Ich finde es auch cool. But it's funny because I may not have the same batch than you have, but I think you still have the similar characters in it. So the fruitiness, this kind of raisin, but more of the sticky raisins. Rather than in the 8 years old was more kind of a dry raisin, but not so sticky. You have the toffee. You have, for me, you have more of the dates, figs, a bit of banana, but it's a much thicker dram than the 8 years old. So it doesn't have the freshness, or not as much as a freshness as the 8 years old, but instead it's got a bit more richness and this chocolate and coffee in the finish. Yeah, and everybody's agreeing. I'm reading the tasting notes and that's exactly what they're saying. Also ihr seht das ja selber, ne? Also das wird hier von 8 auf 12 definitiv komplexer, es wird dicker, es wird alles komprimierter, viel Datteln und Rosinen, mehr so klebrige Rosinen, die man jetzt hat, ne? Nicht so wie beim 8 Jahre alten, da waren es mehr so getrocknete Rosinen und ein bisschen mehr Frische drin. Der 12 Jahre alte ist zwar noch frisch, aber ist halt anders, ne? Also ein bisschen dicker einfach. Dicker, ja, wollte ich auch gerade sagen. Es ist einfach dicker, öliger, cremiger. Gefällt mir sehr gut. I love it. Good. I love your tasting notes. I think we're going to have to employ some of these people here. Obviously, I don't understand the ones in German, not everything, but you seem to like your sweet and your gums and your bears and all this. Yeah. And I read licorice somewhere, and I can and this is something that I find as well. Yeah. The wood, the licorice wood, just in the finish. That's totally true. Yeah. And it's fascinating for me, tasting notes, because when you read the tasting notes, it's usually written by a British person, a Scottish guy usually, and they don't eat the same thing than in Germany. They don't certainly eat the same thing than in France, I can tell you. So we all have different words and different experiences. So talking about, Christmas cake and cream soda and pear drops doesn't make sense to most people in the world. It just makes sense to British people. So don't be afraid to use your own terms. Ja, also nicht. Das finde ich auch wirklich gut. Also die meisten Tasting Notes, die ihr so hört oder die auf den Packungen geschrieben sind, das sind ja natürlich dann britische Leute oder Schotten, die das praktisch geschrieben haben. Und es gibt ja aber in Schottland wird was anderes gegessen wie hier, ne? Also und das beste Beispiel ist halt wirklich Christmas Cake. Das ist in Deutschland keiner, weil das halt ein ganz bestimmter Kuchen ist, wo sich jeder Brite was darüber vorstellen kann. Aber hier kennt man halt keinen Weihnachtskuchen. Das ist halt so. Ja, aber Dinge, die wir verstehen, also deswegen, Juliette ist halt echt begeistert von euren Tasting Notes und die wird euch alle einstellen, damit ihr die Tasting Notes für Deutschland in Zukunft schreibt. Finde ich gut, ne? Europe. We're taking over the world now. I think you should. Yeah. Well done. So the 12 years old. I mean, what else to say except it's a brilliant dram, and as I said early on, we had more demand than we could supply. So I know you are suffering in Germany because I'm the bad one. I'm the nasty one who's got to cut, volumes to Germany to actually help, supply the rest of Europe as well. But it will come back.
So we have maybe a year where it's going to be a bit more restricted. And then we're really hoping that by the end of next year, we will have as much as you want, or be free flow. Okay. Yeah. So yeah, we're really trying to work as hard as we can, as quick as we can, to really manage the situation. But it's not just us, it's not the liquid, it's the bottling, it's the cartons, it's the glass, it's everything. Yeah. So it's a bit of a tricky situation. Yeah, it is. And we have the same hard job. Allocation is not always fun. No, not No. at all. And I'm doing this every week. I know. Disappointing a lot of people, but yeah. Ja, also Juliette hat gerade gesagt, ne, also der 12 Jahre alte, ihr merkt das, ich habe das ja auch gerade eingangs schon erwähnt, dass halt da hier und da bei uns auch Lieferschwierigkeiten sind. Es liegt aber an der Gesamtsituation und Juliette ist halt, ja, die gerade versucht, dass alle praktisch zu befriedigen, die ganze Welt, dass alle auch wirklich GlenAllachie haben und ja, das ist leider nicht immer einfach. Und sie hat aber gesagt und versprochen, dass wenn die Situation mit Karton und Glas und Korken und was da nicht alles noch hinterhängt, wenn das sich beruhigt, dann werden wir auch wieder mehr 12 Jahre alten und 15 Jahre alten haben. Das verspricht sie uns auf jeden Fall. Und da glaube ich auch ganz fest dran, dass wir bald wieder in GlenAllachie baden können, sozusagen. Jawohl. Also ich finde, es ist eine geniale Überleitung von Paddy. Ja. Und genau jetzt kommen wir zum 15er. Und ich würde So ist sagen, du spielst jetzt mal am besten das Intro und Ja. dann geht's los. Ja. Okay. So, und hier muss ich gleich mal darauf hinweisen, ich habe ja da jetzt Vollreifung geschrieben, Sherry-Vollreifung, aber wie wir eben gelernt haben, gibt es das ja so gar nicht bei GlenAllachie. Ne? Die lagen ja vorher alle immer mal kurz in Bourbonfässern und sind dann in die Sherryfässer gekommen, oder? Habe ich das richtig verstanden? In Schottland muss nur das letzte Fass genannt werden. Okay. Ja, und ich muss sagen, der 15er ist für uns der Referenzwert von GlenAllachie. Ja, weil Benchmark. Das Yeah, Benchmark. now, ja, now we're der- talking about the benchmark. Now it's the 15 years old. It is Yeah. one of the most highly sought after GlenAllachie. Everybody loves it. That's top notch. Yeah. I think if you love Billy Walker, and I know it, in Germany, you don't even need to introduce GlenAllachie. You mention Billy Walker, and that's it. So everybody knows Billy Walker. Everybody really highly regards Benriach and Glendronach in particular. And this is really what Billy had in mind. He didn't really want to sell Benriach and Glendronach and Glenglassaugh. He had to. It wasn't on his own. He had to sell it. But you know that in his heart, the one he missed the most was Glendronach. And in his mind, when he purchased GlenAllachie a year after selling the other three, he had this in mind. He had a strong sherry influence dram, 46%, full of flavor, full body, just full on chocolate, mocha, coffee, raisins, Christmas cake, oranges. I mean, he wanted to create this. So it took a bit longer for the 15 years old to be launched. We launched, as I said, we launched the 12, the 10, the 18 in July 2018. And we launched this one in, I think it was May or June 2019. So it took much longer because Billy really wanted this sherry influenced. And we needed a bit more time for this. Right, because most of the stock that we would have purchased from Chivas, Pernod Ricard Chivas, would have been ex-bourbon cask. So we needed time to work with them and to re-rack them into Oloroso and Pedro Jimenez. So we use some fully matured sherry, but also some ex-bourbon and sherry matured casks as well in the first batch.
And like the 12, you will have noticed a slight change in it because there's more and more time in sherry cask. We've now really reached a really sweet point with GlenAllachie 15. Oh ja, definitely. Ja, ihr habt es ja gehört, ne? Also Billy Walker hat halt, wollte ja nicht so wirklich die Brennereien verkaufen, die er verkauft hat, aber es musste ja nun mal so sein. Und dann seine Perle Glendronach, ich glaube, da der eine oder andere kennt auch da eine Abfüllung. Ich habe auch hier das ein oder andere Fläschchen davon stehen tatsächlich. Das wollte er nachkreieren, ne? Deswegen hat er eine Brennerei auch gesucht, die das schafft, einen Charakter zu haben, den er auch wirklich dann haben möchte. Und dann saß man halt erstmal auf den Stock von Chivers Brothers rum und hat sich erstmal in die Bourbonfässer angeguckt und hat gesagt, naja, was machen wir jetzt erstmal damit? Und die wurden dann halt umgefüllt in Sherryfässer und jetzt mit der Zeit und ist es natürlich auch super, super schön, dass man dann jetzt diesen stärkeren Sherry-Einfluss und auch hier beim 15er merkt man das bei den verschiedenen Batches, dass die auch wirklich immer intensiver im Sherry wurden, weil hier jetzt der Stock auch die Chance hatte aufzuholen, das, was praktisch Billy Walker im Kopf hatte, mit diesen Abfüllungen. Ne, also der 15 Jahre alte kam ja auch ein bisschen später, aber der kam auch mit wirklich viel Trara. Und ja, also für Sherry-Fans, glaube ich, also ist das, also ich bin für mich aus der Standard-Range mein Liebster auch. Ne? Also wenn es den 10er gibt, den 10er mag ich auch sehr gerne in Fassstärke, weil ich auch ein Fan von Fassstärken bin. Aber wenn es um einen richtig Sherry-intensiven Whisky geht, ist der 15er schon wirklich etwas, wo man fast nicht dran vorbeigehen kann. Und ich glaube, das sind bei uns auch schon ein paar Fläschchen durch die Kehlen gegangen. Also ich glaube, GlenAllachie 15 ist einer der meisten Flaschen, die bei uns hier so rumstehen, die für den internen Gebrauch verwendet werden, die auch viel verschenkt werden, die auch viel gekauft werden von Freunden und so weiter und so fort. Und dadurch konnten wir die verschiedenen Batches auch wirklich probieren. Und ja, es sind zum Teil größere Unterschiede vorhanden. Ja. Es gab so die ersten 15er, die waren einfach zum Niederknien. Die waren einfach, es war genau mein Ding. Dann gab es eine Phase, dann haben sie mir persönlich nicht mehr ganz so gut geschmeckt. Also wir reden jetzt von ganz hohem Niveau meckern, ne? Also die waren immer noch klasse. Ja, so, aber meine persönliche Note war weg. So, und auf einmal taucht er wieder auf und denkst, das gibt's doch gar nicht. Also jetzt ist er wieder so. Und jetzt bin ich gespannt, weil der ist jetzt bottled dieses Jahr im Mai. Ja. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, wie er sich wiederentwickelt hat und ja, freue mich echt drauf. Ja. Jetzt bin ich mal echt in dem Sinne. Flange? Yeah. Flange. And I love the note of the Black Forest Gatto. I think that's so true. And I tend to describe it as chocolate brownies or for whiskies. You know, everybody loves nice chocolate brownies, but I think chocolate Black Forest Gatto is so much better. Yeah. Jaffa cakes, yeah. Chocolate orange. You've got the orange, you've got this kind of orange oil to it, so you've got the oiliness of it, the chocolate, the figs, it's quite syrupy, it's quite maple syrup and so on. So it's absolutely delightful for an after dinner dram, just sitting down, having nothing else to do, and you just sip. That is a lovely, lovely dram. Yeah, it is. And both of the guys, they told us that it is the bottle they sampled the most, and so they had the chance to try more or less every batch. Right. And yeah, and you can see the evolution, and you can see why it is so popular, because it is a gift for the dads and for the husbands out of the world, and for the girls, of course, and the mothers, please, and the mothers, and the daughters. But this is for me. I love sherried whiskeys, especially in the winter time. And for me, this is one of the drams that I reach at a cold evening in December or January here. Lovely, really lovely. I know. I can see a tear in your eye, just like when you talk about it. Really love it. I'm so glad that I work, at Kirsch, and I just can grab whenever I want, just out of the shelf, and I have it at home. That's great. It's not so great for my wife because I'm always coming home with new bottles, and I'm always trying to work around that. Like, that's work.
I need to do a tasting. But it's all for me. It's funny, my husband absolutely loves it. He Yeah. just loves the job I do. Yeah, Well, yeah. My no wife complaints. is not drinks very seldom, maybe a glass of wine or something like that. She cannot understand my passion, but she fully supports that. I quit my job at I was working the last 7 years before change to Kirsch in the IT sector, and I said I want to go into the whiskey business, and she said like, yeah, go for it. Of course you have to go. And then Yeah. I found Christoph, and he hired me on the spot. He was like, yeah, of course, come on. no, great guy. No, great guy. Ja, Paddy, du sagst du zum 15er? Also ich glaube, Paddy hat jetzt also ein bisschen deutlich gemacht, wie er zu dem 15er steht. Ja, So ganz dezent. ganz dezent, dass er den dann jeden Morgen im Winter trinkt. Nein, Spaß, jeden Abend, ja. So. Oh. Hier kriegst du, ja, Papa. Gute Nacht, meine Jungs. Schlaft gut. my kids are going to bed now. All right. GlenAllachie 8. yes. Ja. Also ich muss sagen, also ich bin ganz ehrlich mit euch, ich bin nicht unbedingt der Sherry-Whisky-Fan. Leute, die mich kennen, ich bin Fan von Bourbonfässern, ich bin Fan auch von amerikanischen Whiskys, gerade jetzt so im Sommer oder sowas. Aber wenn es um Sherry-Whiskys geht, mag ich es halt nicht so ganz so süß. Und der 15er ist für mich einfach perfekt. Ich bin auch nicht so ein Fan von alten Whiskys. Ich muss nicht irgendwie 30, 40 Jahre alt haben. Gott sei Dank, das spart mein Geldbeutel auch. Aber so 15 Jahre ist halt für mich immer so ein Sweet Spot. Deswegen finde ich den GlenAllachie 15 einfach auch super. Wenn man halt richtig Bock auf einen Sherry Whisky hat, ist der einfach nice. Kannst du nichts sagen. 15 Jahre ist für viele der Sweet Spot tatsächlich. Ja. Also 15-jährige Abfüllungen sind sehr beliebt, egal Ja. welche Destillerie. 15 years for me is a sweet spot. You know, that's the kind of age statement where I have my pleasure point. That's Yeah. I'm very glad that I'm not into the old whiskies and the old profiles, especially for my pocket, you know, for my money. So For your wallet. yeah, my wallet, yeah, because so I don't need that high of an age in a whiskey. And 15 Yeah, but years you know, for- 15 years nowadays is quite a lot. I think a few years back, 15 years, as I said, you would put the whiskey in a cask, you would just leave it in the warehouse, you would play the bagpipe from time to time, or go and speak to your cask and just let Mother Nature do the work. That was it. You never touched it. And it was usually put in a cask at high strength. So you really needed 15 years or 20 years. Nowadays, because we put more importance about the wood and what wood, what cask we're going to use and what strengths we put it in and what cask, we care for the cask and we change cask if needs be. So I think nowadays the whiskey is actually, I have to be careful how I say that, not especially of better quality, but I think it can be of better quality when it's young, whereas before it needed to have 15 or 20 years to really smooth and be really palatable. Whereas nowadays we make sure the whiskey is in the right cask from the start. At GlenAllachie, we spend over £2 million a year on casks. It's incredible. Yeah. So Billy puts a lot of focus on the cask that he buys. Ja, also ihr merkt das hier mit der Diskussion ist es nicht, aber wir tauschen uns gerade aus, was so 15 Jahre angeht, und 15 Jahre heutzutage ist schon ein hohes Age-Statement, vor allen Dingen, wenn man überlegt, wie halt so vor 15 Jahren Whiskys halt auch gemacht worden sind. Ne? Also man legt das Fass hin und spielt ab und zu mal irgendwie einen Dudelsack und streichelt das Fass oder ähnliches, und dann muss man warten und hoffen, dass es gut wird. Und früher war es halt tatsächlich so, dass die Fässer eine andere Qualität hatten, und dann hat man halt sehr lange warten müssen, bis der Whisky sich wirklich gesetzt hat und rund wurde und dann halt auch wirklich trinkbar war. Und das hast du jetzt nicht mehr so. Also Juliette hat gesagt, das ist jetzt schwierig zu formulieren. Es ist jetzt nicht so, dass die Whiskys eine bessere Qualität heute haben, aber die haben einfach eine andere Qualität.
dadurch, dass die Fässer einfach viel besser ausgesucht werden und GlenAllachie gibt 2 Millionen Pfund im Jahr aus, nur für Fässer, das muss man sich mal reinziehen, dann sieht man halt einfach auch, dass wenn man das richtige Liquid in ein richtig gutes Fass tut, dann kommt auch nach 15 Jahren ein hervorragender Whisky halt dabei raus. Weil wenn man halt mal wirklich alte Profile oder alte Whiskys trinkt, dann merkt man, dass da schon mal hinkt. Ne? Also es ist nicht immer alles glorreich gewesen in den alten Tagen, möchte ich mal sagen. Also da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Und das, glaube ich, spiegelt halt das wieder, was ich meine mit Oldschool Sherry Scotch und New School Sherry Scotch, was hier GlenAllachie zeigt. Definitiv. Ja. So, bevor wir jetzt gleich in die Pause gehen, möchte ich nochmal 4 Fragen abarbeiten, die ich mir hier markiert habe von den Kommentaren. Juliette, I have 4 short questions for you. So, question number 1. How do you check the quality of the cask? Have you a special process to check if it have enough aromas inside? Yeah, it's called Billy. Billy comes up. I mean, we're fortunate because Billy is the owner, but is also the master blender. So really, what he decides is what we do. And he comes every week up at the distillery, at least once a week. The head office is actually next to Glasgow. That's about 4 hours, 3.5 hours drive to the distillery. And Billy will come up at least once a week. He usually, like this morning, he arrives before me. I'm just half an hour drive from the distillery. He's 3.5 hours and he still managed to arrive before me. And he comes and he checks the cask. He's got samples and he will just nose and decide what can stay in the cask or what needs to be moved to a different cask or what needs to be bottled. So he does a lot of sampling. Okay, also ja, die Qualitätskontrolle, ne, Krauser Marco, mein Lieber, grüß dich, ist so, dass das Qualitätsmerkmal da Billy ist. Ne? Also der hält die Nase rein, der ist dann auch in der Regel früher wie Juliette, obwohl er 3,5 Stunden fahren muss und Juliette nur eine halbe Stunde ist, schafft er es trotzdem jedes Mal früher da zu sein. Und er geht halt durch unglaublich viele Samples und verriecht das und sagt dann halt so, okay, das darf jetzt da bleiben, weil ansonsten muss es eventuell in ein anderes Fass oder ähnliches. Und so sorgt einfach da die Qualität für. Und meistens ist es so, man kann bei Whisky eigentlich kaum einen Prozess hinterpacken. Das ist halt keine Mechanik, das ist ein Naturprodukt. Da brauchst du Leute, die halt eine Nase dafür haben. Und bei GlenAllachie ist halt Billy Walker nicht nur der Besitzer, sondern auch der Master Blender. Also er kreiert diese Abfüllungen und das ist halt ein großer Vorteil halt, ne? Wenn du das selber entscheiden darfst, weil ansonsten kannst du es ja nicht entscheiden. Das ist klar, du bist halt der Blender vielleicht, sagst dann, oh, die Fässer müssen wir miteinander vermehlen und der Besitzer sagt, nee, die sind zu teuer und dann machen wir das nicht. Ne? Hier ist das nicht so. And he has, if I can add something, he has what he called his Bible, and his Bible is a big book. I mean, Billy doesn't do computers, right? So he doesn't have spreadsheets. He's got a book, and every cask is in the book, and against every cask he will put a comment. So it's quite impressive. It's maybe not the most efficient way of working. But you know, there's some things you'll never change, and Billy's Bible is here to stay. Ja, also noch ein kleiner Zusatz, ne? Der Billy Walker hat eine Bibel, also da, wo er jedes Fass drin hat, mit einem Kommentar, jedes Fass hat er da drin, mit einem Kommentar und er ist halt kein Typ, der halt irgendwie Excel-Listen oder ähnliches führt. Er ist halt wirklich einfach oldschool, wie das dann halt so ist. Ist vielleicht nicht der effizienteste Weg, aber es sind halt einfach never change a running system, sagt man ja auch immer hier. Wenn es funktioniert, dann warum daran rütteln. Ne? Ja. Krass. So, question number 2. How much ABV does the GlenAllachie New Make have? That's a really good question. It's going to be in the film later on. It's 69.4. But as in the film, our operators say it's approximately 69.4. There's nothing approximate about 69.4. So it's quite high. And when we fill it into cask, we either reduce it to 63.5 or we sometimes reduce it to 68 as well. So we have 2 strengths before we fill into cask. Okay. Because the stronger the spirit,
the deeper it's going into the stave. So again, we're experimenting, we're doing 2 different processes. Geil. Mein Nerd-Herz geht auf, ne? Also aus der Still 69,4, ungefähr 69,4 Volumenprozente, was das ungefähr ist, natürlich nicht so richtig, ne? Geht dann ins Fass mit 63,5, was mehr oder weniger Industriestandard ist, aber manchmal auch mit 68. Und sowas finde ich halt immer nice, weil die Alkoholstärke sorgt halt für verschiedene Geschmacksprofile. Wenn du mit höheren Volumenprozenten ins Fass gehst, dann ziehst du andere Geschmäcker raus und das geht halt tiefer ins Holz, als wenn du jetzt mit weniger ins Fass gehst. Und das ist sehr interessant, weil du damit dann auch spielen kannst. Und auch hier hat GlenAllachie wieder eine Stellschraube, um Dinge anders zu machen halt. Ne? Super spannend. Cool. And sorry if I can add as well, in terms of quantity, in terms of volume, the distillery itself can produce 4 million litres of pure alcohol. This is what Chivas was producing. We produce between 600 and 700,000 litres. So that's about a sixth of it. So again, you know, we don't want to run full capacity. We just want to do it well. Ja. Also ja, jetzt müsst ihr euch festhalten, also die GlenAllachie Brennerei hat unter Chivas Brothers 4 Millionen Liter Alkohol im Jahr produziert und jetzt machen die noch 600 bis 700.000. Einfach nur, um diesen Prozess auch wirklich zu entschleunigen und einfach auf Qualität zu suchen und nicht einfach nur Output zu generieren oder ähnliches. Also das ist ein Bruchteil der Kapazität, was GlenAllachie eigentlich imstande ist zu leisten. Also und das ist, ne, also das ist auch ein Wirtschaftsunternehmen, das müsst ihr euch mal vorstellen. Also dass man Qualität so hoch setzt, ja, dass Quantität einfach keine Rolle spielt, sondern einfach nur noch Qualität, das finde ich super, finde ich mega. Das ist mega klasse, definitiv. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, ich würde sagen, die anderen beiden Fragen heben wir uns mal für nach der Pause auf. Okay. Die Pause wird etwas länger heute. Die Juliette hat uns darum gebeten, ein kurzes Filmchen reinzumachen. Die Pause geht heute 13 Minuten. 13 Minutes Break. Ja, kommt ein kurzes Filmchen von GlenAllachie Distillery Tour und da wird auch ein bisschen was erzählt, aber mit Untertiteln und ja, das gucken wir uns jetzt an. Ja, und dann sehen wir uns in 13 Minuten wieder und dann geht's steil. 10 Jahre French Oak. Und fast da. Jawohl. And you can finish this. Yeah. So then. See you later. Yes. See you. I'm an operator at GlenAllachie Distillery. This is Philip. Hi, I'm Philip. I'm also an operator at GlenAllachie Distillery. He's actually the brewer. He's the boss, but he doesn't like to admit it. Never admit to that. Ever. This is mission control. This is where the two of us control the distillery from. What I'm going to do is I'm going to take you on a quick tour around the whole place, about 5 minutes, and yeah, you can see what you think at the end. Enjoy. Don't leave me, Mick. First stop is the mill room. This is where we grind every day our 9.4 tons of grist. When I say every day, I mean Monday to Thursday. Those are our production days. And then we have a cleaning day on the Friday. You'll see from here, it is one of the old Porteous mills. And if we check the panel down the side, it was installed in 1967, started production in 1968. So all of the malt that has ever been ground through this mill has been turned into all of the GlenAllachie whiskey around the world. No other mill has ever been used in this distillery. When we grind the malt, it is then transferred to the grist bin, back in the mash house, up there. If we go around the back of here, you'll see the mash tun. I'll open it up for you. Try not to get the steam on the lens of the camera. There we go. So right now, we are between the first and second waters. First thing this morning, we took some water from the tank up above,
We mixed it with the grist in the grist bin into the mash tun. Throughout the morning we've been draining that off through to the washback for fermentation, the first water, the second water, and very shortly we will have 42,500 litres of sugary wort in the washback. We'll go through there now and see what that looks like. So a very short journey. We'll follow the wort along this pipe. And today we've been pumping to washback number 3. So we'll take a look in there. So you can see there the washback has been filling up throughout the day. We're very close to the height that we want to get to, maybe another 10 centimetres pumped through there. So I will guess there's about 39,000 litres in this washback. There will be 42,500 litres by the time it's full, and that's when the fermentation will start. Because we're in production once a day, Monday to Thursday, we can go back 24 hours into washback number 2 and see what the fermentation looks like after 24 hours. There you go, you can see completely different. The carbon dioxide that's been produced has caused those bubbles. We have the switcher blades just keeping the bubbles down. So we're having carbon dioxide, there's a bit of heat produced as well, and also hopefully some alcohol. That's the work of the yeast fermenting the sugars in the wort. Because this is Tuesday, this was Monday's mash yesterday, we have to go back to last Thursday to see what's in this washback. Again, I'll open it up to see. So the bubbles in here have risen to that line near the top and then sunk back down. The fermentation, as far as alcohol production is going, is pretty much complete. What's happening in there is that we're now creating more flavour esters. We're actually fermenting for 163 hours, which is pretty much a week. So what we are mashing today, Tuesday, will not be distilled until next Tuesday. This washback, this washback here is empty. It's empty because I have just transferred it to the wash charger in the stillhouse. So we'll go and follow it through to the stillhouse. So you can see from here, 2 pairs of stills, wash still 1, spirit still 1, wash still 2, and spirit still 2. Now the vapours in these stills are boiling up, and in our horizontal condensers, condensing back to a liquid, and then running through the spirit safe. So that spirit safe has the liquid from wash still 1 and spirit still 1. That spirit safe has the liquid from wash still 2 and spirit still 2. We are now off spirit, so we're running through the faints bowl, and we're still taking low wines from the wash still. Exactly the same over this side. Off spirit, we're running to faints, and low wines running from the wash still. Our spirit cut is from about 74% down to 62.5% alcohol. That alcohol is stored in a tank behind the still house here, and we pump that down to our spirit store every Thursday, so at the end of our production week. If you look towards the warehouses, you may be able to see our spirit pipeline, which is about 6 metres up, runs right along the front of the distillery, up to the edge of that warehouse, and then continues to the back to our filling store. Everything we make here at the distillery is filled on site and stored on site. Usually we make about, let's think, 22 to 23,000 litres of alcohol a week, and that's about 69.3, 69.4%. Good stuff. Hello,
It's a beautiful morning here at GlenAllachie, so we're just going to have a look at the warehousing department now. Got a few casks out the back here. You can see, have a look at some labels. Standard American barrels there, virgin oak, very nice too. I think there's a bit of everything out here as well. See some sherry butts. PX sherry, that one, if you can read the label from there. Now these are out here just now in the sun. If it gets any hotter, the boys might spray a bit of water on them just to keep them nice and cool. What else have we got here? Oloroso hogshead. And some puncheons there as well. So we've seen some butts, we've seen some hogsheads, we've seen some puncheons, and there's some standard barrels too. As you walk up the back to the filling store, cows are wondering what's going on. Might even find Lindsay in here if we're lucky. So this is a filling store here. You can see the filling head. Get a wave for Lindsay in the office. Here we go, he'll give us a smile. He's pretending to be busy. Look, give us a smile, Lindsay. There we go, nice one. Social distancing with the glass. So you can see here in a filling store, we've got the filling head here. You might expect to see a trough here, a trough where the whiskey is disgorged from the barrels, but we don't have that. What we've got is the filling head, but it also sucks whiskey out of the barrels into any of the tanks at the back there. So we use that filling head to both extract whiskey from the barrels and to fill the barrels as well. The tanks at the back there are used quite often in the re-racking process, so you'll empty casks into those tanks and then we will fill other casks with that whiskey and then put them back into the warehouse to sleep for a while. That one there is where the new make comes in. So from the distillery, 200-300 metres along the way there, there's a pipeline that will fill that one with spirit. And again, that spirit will be put into casks via the filling head and then put into one of our warehouses further along the site. Speaking about warehouses, I think I'll just take you along there right now. So, I'll just have a little wander into warehouse 8 here. So this warehouse, as you might be able to see, is for barrels and hogsheads. 9 high. And I think about 10 or 12 barrels deep. Nice and cool in here compared to outside at the moment. So the guys are working in here just now. Well, for social distancing purposes, I've waited till they're on their break before I come and make this video. But you can see the forklift down the bottom there. So they're either taking barrels up here to be stowed in the warehouse, or they are taking barrels out to pop on to a trailer or a lorry and take down to the filling store for disgorging. I'm not entirely sure. But you can see the scale of a warehouse just from looking in the end here. Right, so along here we have our Dunwich Warehouse, and I'll just pull open the door for you. So, a bit more traditional way of storing the casks. You can see various sizes and types here. Just to give you an idea, I'll spin past them all. You can see Moscatel written on the end of that one. And I'm just spying Ruby Port on those ones, Tawny Port there. So one of the reasons we have the Dunwich Warehouse at the moment is for some of these bigger butts and puncheons that will eventually go up into the new racking on warehouse number 15. But also this gives us access to sample easier than it would be if it was in a racked warehouse. And so one of the ideas is if there's anything Billy really wants to keep an eye on, then they would store it in here so that the guys can take samples when Billy visits the distillery, which is
mostly once a week. Some interesting ones down here as well. Not quite sure what's going on there, but not your typical looking barrel. So at the moment, the butts, the puncheons are just single tier. But you can see 2 tiers of these ones here. Traditionally, it would go up to 3 tiers, possibly even 4 tiers if they were needing some room. But for the big barrels here, the big casks, it's safer just to keep them on that ground level. Nice and cool in here as well. Concrete floor, not an earth floor, which you might expect in the older style of Dunwich. But I think we've done a good job of replicating it here. Thank you. Ja. Hallo. Welcome back. Ich habe gesehen, die Zuschauer fanden es sehr interessant. Ja. Sie würden gerne das auch nutzen. Ja. All inclusive. All inclusive. Ja, sehr cool. Schön. Everybody So did you wants to visit your distillery now. So everybody's Yes. like, oh my God, let's go there. They have whiskey and they have drams and they have cows. And we have cows here. No, it's. I mean, this is a film we did actually during the pandemic when people couldn't visit, and we kept the film because it was really well done. I think Mike was one of the distillers. Sadly, left last week or 2 weeks ago to a different role outside the whiskey industry. But it was really good, and unlike many Scottish people, it was really easy to understand, really well spoken. So it was always great to have him, going chatting to visitors. But I love the film. I think it just explains much better than I could explain. So that's why I left a bit of the production to this moment. Der Bernd M. Schreibt auch was sehr Interessantes. Ja, Simple Sample Friends Day at GlenAllachie. Friends Day at Ja, okay. Why not? Why not? Ja, why not? Sponsored by? Paddy, jetzt kommst du. Well, I'm looking at you, Patrick. Yeah, I know. I have to talk to Christoph. You have a great idea here. We need not much, just a little bit of money and maybe a bus, maybe a plane. Or ship. Yeah, or a ship. Yeah. Okay. By the way, also zwischendurch, die Samantha Hunt, die ihr gerade lest, die hat übrigens heute Geburtstag. Samantha Hunt has a birthday today, so we can have happy birthday to you, Samantha. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Many happy returns. Ja. So, ich würde sagen, wir machen weiter. Whisky Nummer 4 und das ist das Schätzchen hier. "10 years old French Virgin Oak." Yeah, I'm so glad you chose this one. Obviously because it's French and it's absolutely superb. But it's part of a trilogy. It's part of a series of 3 whiskies. All of them were mature in ex-bourbon cask, and then the last 18 to 20 months were spent in a virgin oak cask. But we chose different type of oak. So we're not just talking about virgin oak versus, sherry or port and so on. We actually trying to differentiate between the French oak, the chinkapin, which was American oak, and we had a Scottish oak as well. So that was part one of the 3. And I like the French oak very much. I think it's actually the most
delicate of them. It's got a bit of the floral note to it. If you like them a bit more expressive, maybe, if you want a bit more character, then the Chinkapin was fantastic. That was, full on. But I think the French is just a bit more finesse in it, personally. After the 15 years old, it's always maybe difficult to have something else. So it was nice to have a break, a bit of water or something to eat, and then start again. So it doesn't have the intensity of the 15, but it's got more finesse and it's more delicate than the 15 in my view. Ja, also ich muss sagen, diese Wood-Finish-Serie ist halt etwas sehr, sehr, sehr Spannendes halt, ne? Also hier wird wirklich Wert darauf gelegt, dass man halt das Holz erfahren kann halt, ne? Also es geht um französische Eiche, es geht um schottische Eiche, Chinkapin, was wir gerade auch noch gehört haben und. Wo hat man denn noch eine Brennerei, wo man wirklich Hölzer miteinander vergleichen kann? Das finde ich unglaublich spannend, gerade für Leute, die halt wissen wollen, was Fässer für einen Einfluss auf den Whisky haben. Hier kann man das halt tatsächlich mal probieren mit dem French Oak. Nach dem 15er vielleicht nicht gerade der leichteste Start, weil der French Oak ist schon sehr filigran. Man muss da sehr, sehr reinriechen, man muss da schon sich ein bisschen mit beschäftigen. Aber es ist ein sehr eleganter Whisky halt, ne? Mit dieser französischen Eiche. Da tanzt ein bisschen was mit den 10 Jahren, was man sonst so nicht kennt. Aus der Serie gab es halt diesen Chinkapin, oder ich weiß nicht, wie das fast genau ausgesprochen wird, und I don't know the cask. Chinkapin. Chinkapin. Das war ein bisschen wuchtiger, kann man glaube ich so sagen, aber die französische Eiche ist halt ein bisschen filigraner und eleganter. Also für alle Leute, die so ein bisschen auf Cognac und filigranere Aromen stehen, auf jeden Fall. Yeah. So in terms of, I mean, you'll see on the nose, it's got a finesse. It's got a bit of tannin, a bit of caramel, but this kind of, again, heather on the orange that you find in every GlenAllachie. But it's got a bit of a floral note as well for me. Kind of white flowers. It's perfumey. You've got the tannin from the wood. The oak itself comes from the Haute-Garonne in French. Now you have to translate that with a French accent, please, Patrick. Haute-Garonne. Haute-Garonne? Yes, perfect. And it's air dried for 15 months, and then it's medium toasted and medium charred. So we're very specific about what type of oak we want to use as well. Also hier sehr spezifisch, ne? Ihr merkt das vielleicht, also es sind so filigranere Aromen, sehr floral das Ganze, was man da praktisch riecht, eher so weiße Blumen, die man dort hat, so Gänseblümchen vielleicht, oder würden mir jetzt so in dem Fall einfallen, die man dort rausriechen kann, und das ist halt sehr, sehr spezifisch, ne? Das ist halt der Haute-Garonne, Fass, was da praktisch genommen worden ist, und das wurde halt für 15 Monate auch noch getrocknet, damit es dann halt auch wirklich easy ist, und hat aber so ein Medium-Char-Level nur bekommen, also ein Medium ausgebrannt, das heißt nicht ganz so stark ausgebrannt, aber da sieht man halt schon mal, wie viel Information oder wie viel Denkvorgang praktisch da reingegangen ist, bevor man halt dieses Finish halt tatsächlich gemacht hat. Das ist, glaube ich, etwas tatsächlich für Leute, gerade für mich, ich habe diese Wood-Finish-Serie, finde ich unglaublich spannend. Ich habe die sehr gerne miteinander verkostet und gegeneinander verkostet, und ihr seht auch, glaube ich, auf dem YouTube-Kanal von der Firma Kirsch, wo wir die halt mal rauf und runter getrunken haben. Ja. Weil da sieht man die unglaublich spannende Einfache. Also anderes Holz, anderen Noten, anderen Whisky, anderen Einschlag. Sehr spannend. Okay, Juliette, one question from me. Is this a Limousin oak? Yeah. So it's next to the Pyrenees. Yeah. Okay. So it's a finer grain. Yeah. Finer grain. So, and you get the tannins, I mean, you haven't tasted it yet, but the tannin on the finish is quite pronounced. Ja. So you get the fresh food, you get this kind of fresh stave. Also man hat hier auf jeden Fall ordentlich auch Tannine drin. Das merkt man halt dabei, ne? Und das ist halt sehr ähnlich, also auch, weil die Limousin-Eiche im Prinzip direkt nebenan wächst, und das kennt man halt aus der Cognac-Produktion normalerweise, wo halt da Limousin-Eiche viel genommen wird, deswegen kam da auch mein Vergleich her. Ich kann mich an den French Oak sehr, sehr gut erinnern,
Den fand ich halt auch sehr, sehr lecker, weil ich mag diese Aromatik, die dahinter steckt. Ja, so einfach die Sehr- Tannine, die hinten rauskommen, die Trockenheit, das zieht alles ein bisschen Flüssigkeit weg, ne? Sehr, sehr angenehme Würze. Auch so, ne, so Richtung weißer Pfeffer auf jeden Fall, aber wirklich sehr elegant. wie Schon sie es wuchtig, gesagt ne? hat. Ja. Wuchtig. Aber immer noch angenehm. Ja. Und jetzt, natürlich sind die Wörter Cognac und Co. jetzt gefallen. Jetzt finde ich auch im Nachgeschmack habe ich dieses Cognac auf einmal. Ne? Tolles Teil. Also wir hatten auch, wie du, Paddy, diese ganzen Wood-Finishes auch privat jetzt mal so gegenverkostet. Es war echt phänomenal, die Unterschiede zu spüren. Ja. Und wenn du es dann wieder gemacht hast, hast du wieder neue. Ne? Jeder Tag ist nicht gleich und so weiter und so fort. Und das war echt mega, mega interessant. Ja, ne? ja. Also bitte mehr davon. Yeah, it is very interesting to compare all the different wood finishes and to get a feeling what wood actually can do to a whiskey and how it influence a dram. So this is what we were talking about. And the guy said, please more of that. Now we're doing plenty more of that. I mean, we're doing plenty of everything. But what I find, fascinating is the whiskey evolved, the world of whiskey evolved. I've been in the whiskey industry over 15 years. And when I started, you didn't talk about the type of wood. You talked about ex-sherry or ex-bourbon. You didn't even say if it was ex or if it was American oak or if it was European oak. It was just a type of what is contained before. And it evolved into this, American oak, European oak. And now American oak can be chinkapin or, this subspecies of American oak. And the European oak suddenly becomes French oak, Spanish oak. We also work with Russian oak. But 15 years ago, we didn't pay attention. I don't think we even had records of what type of oak, the whiskey would have been in. The only record you had was what was the previous content. But the consumer is asking for more information, and the distilleries themselves are trying to be a bit more specific. Ja, also ihr merkt das schon so, also als vor 15 Jahren das Ganze irgendwann mal mit der Karriere gestartet hat von der Juliette, ist es halt tatsächlich so gewesen, dass sich keiner Gedanken gemacht hat über das Holz. Es gab halt Ex-Bourbon oder Ex-Sherry. Fertig. Da war egal, welcher Sherry da vorher drin war, welcher Bourbon da drin war. Und heutzutage ist es halt das spanische Eiche, es ist französische Eiche, es ist russische Eiche, haben die sogar auch mittlerweile. Schottische Eiche, die mittlerweile mehr aufgeforstet wird. Da wird auch noch viel mitgemacht in Zukunft. Ne? Also es wird auch in Zukunft noch mehr geben, definitiv. Und ihr kennt es auch selber hier, die Mizunara-Eiche oder ähnliches. Also aber vor 15 Jahren hat da keiner dran gedacht, was für eine Eiche nehmen wir denn jetzt? Da waren Fass da und es war auch gar keine Aufzeichnung da. Also die einzigen Aufzeichnung war halt, was vorher im Fass war, aber nicht, was das für eine Holzart ist. Und das merkt man aber, dass der Tanninengehalt von verschiedenen Hölzern, sowie also auch die amerikanische Eiche, ist einfach durchaus unterschiedlich. Und das merkt man hier gerade in diesem Dram. Ja, sehe ich genauso. Ja. So, wenn wir gerade beim Thema Fass nochmal sind, ich habe mir noch eine Frage notiert. From which American distillery do you get your bourbon casks? I'm not sure if I can say all of them, but there's some we don't use. So we refuse any cask from some distilleries which rinse their casks because we do want, the influence of the bourbon. But we do use Heaven Hills. We do use. I'm trying to remember them. Buffalo Trace. What do we use? We use a few. I actually remember the one we don't use, but I can't tell you. So we use a variety of it, but it needs to be, again, fresh bourbon cask. We do want the bourbon inside. We don't want them to be rinsed. Likewise, when we use a wine cask or a sherry cask, we don't want them to be sulfured. You do sulfur a cask usually so that it doesn't kind of turn. But no, we want them unsulfured, straight into the distillery and filled as soon as possible. So we have very specific demands.
Okay, also nicht alle Bourbonfässer können hier praktisch genannt werden. Juliette fällt ja jetzt noch nicht unbedingt alles ein, aber Heaven Hill wurde hier praktisch genannt. Und falls ihr überlegt, welche Heaven Hill Produkte es gibt, da gibt es halt eine Menge tatsächlich wie Evan Williams und keine Ahnung was und wie heißen die noch alle? Die fallen mir jetzt auch nicht so richtig alle ein. Hier Elijah Craig und so weiter und so fort. Mein Lieblings-Rye, Rittenhouse Rye, wird auch bei Heaven Hill gemacht. Das sind alles so Produkte, die halt aus Heaven Hill kommen. Das sind so Bourbon Casks. Im Video habe ich Koval gesehen. I saw Koval cask and I know Koval Rye finished, which was one of my favorite finishes. Love that. Are you using bourbon casks from them as well? We are, but they tend to use small casks, so a quarter cask. So it's absolutely fantastic, you know. I mean, both the bourbon and the rye, but like you, I love the rye. Sadly, because of the lack of color, it didn't quite sell. But it's a fantastic drum. If you got the chance to try the rye, it's very creamy and always compare it to a cake batter. You know, when you bake a cake and you just lick the bowl at the end. So you've got the vanilla, you've got the spice, so it's beautiful. But we do use some bourbon as well from Koval. Great distillery. Great, really. They make great stuff. Also Koval ist auch so ein Thema, die genutzt werden, die kommen aus Chicago, die machen halt aber eher kleine Fässer, ne? Aber wichtig ist tatsächlich GlenAllachie, dass halt auch die Weinfässer oder auch die Sherryfässer halt nicht mit Sulfid versetzt sind, was man normalerweise in der Weinproduktion oft benutzt, damit die Fässer nicht verrotten. Aber das darf halt tatsächlich bei GlenAllachie nicht passieren. Das kennt ihr manchmal von Sherry-Whiskys, wenn die so hart nach Streichholz riechen. Dass man das halt hat, so Schwefelduft halt, ne? Das kommt von diesem Schwefeln, also dass man halt diese Fässer schwefelt, und das möchte GlenAllachie auf gar keinen Fall. Und das sind halt so, also die haben halt schon so einen sehr, sehr hohen Anspruch und die sollen alle auch First Fill sein, wenn es geht, ne? Und damit halt auch, und die sollen nicht ausgespült werden, weil das machen auch manche Destillerien. Falls ihr Jim Beam Devil's Cut kennt, da wird halt das Fass nochmal mit Wasser zum Schwitzen gebracht, damit man auch wirklich die letzten Reste aus dem Fass rauszieht und das wird dann als Devil's Cut abgefüllt und dieses Fass ist für GlenAllachie zum Beispiel nicht mehr zu gebrauchen, weil da ist alles raus und das wollen die natürlich nicht. Die wollen halt schön noch einen Einfluss davon haben, damit man halt Aromenvielfalt hat. Okay. Ja, okay. Durchdacht bis zum Ende. Auf jeden Fall. Also, ja, willst du noch was sagen? Paddy der Rio sagt es schon, sehr zufrieden mit dir. Deine Google-Bewertungen werden heute gut. Ja, auf jeden Fall. Rio is writing the first tasting with Paddy and he make a great job. Yeah, I think you translate much more than what I say. I wish I could speak German. German. I've been trying to speak German for the last 20 years and it just doesn't stick. I'm always quoting Mark Twain on this. If you want to waste your time, learn German. So don't do it. Yeah. See, I speak about 4 languages, but German is so difficult. Yeah, it really is. And you're actually right. I'm not translating everything. I'm adding also informations that I have and a couple of my opinions. I just mix it up a little bit. So. No, that's great. That's absolutely fantastic. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon hört. Also ich höre im Hintergrund, höre ich mir die ganze Zeit schon die Leute, wie sie scharen. Ja, wie sie auch warten jetzt. Und sagen sich, jetzt mach endlich das Single-Cast. Ich will es jetzt wissen, was ist denn das jetzt nun? Und mit welchem starten wir jetzt? Wir starten heute mit dem mysteriösesten, mit dem 11 Jahre alten. Ja. Und was das genau ist, werdet ihr jetzt sehen. Und ihr werdet die Ersten sein in Deutschland, also außerhalb von offiziellen Menschen, die den verkosten. Und ihr werdet euch noch ein paar Wochen gedulden müssen, bis ihr den kaufen dürft. Wir zeigen euch das jetzt mal und dann gibt es noch mal ein paar Infos. Deutschlandpremiere. Deutschlandpremiere. Ja. Ja, auf geht's. Bis gleich. Yeah, Ruby Pork Pipe. Yeah, well, I'm very excited. You see, that's a brand new
brand new bottle. Nice, nice. Never tried it. We do a lot of single cask for what we call market specific. So they are chosen by the importer or by Billy, and then we send them to the market. So usually I don't see them afterwards. So when I do a tasting and there is some single cask, I'm always very, very excited. Yeah, I love the single and I cask. love the noise. Oh yeah. Always great to open up a new bottle Ja. of whiskey. Ja. Hier nochmal für euch die Flasche nochmal in voller Größe. Also, wie schon gesagt, die wird demnächst irgendwann erscheinen in ein paar Wochen. Vielleicht kann Paddy was dazu sagen? Nee, ja, könnte er, aber macht er wahrscheinlich nicht. Okay. Auch Preis ist jetzt noch nicht so offiziell, deswegen also ein paar Fragezeichen. Die kommt, das Fass wird kommen und ihr dürft es jetzt quasi vorab schon probieren. Ja, und da auch nochmal schönen Dank, Paddy, Ja, dass ihr das an möglich euch. macht. Ja, danke. Gerne. Ja, diese Single-Cast-Abfüllungen werden halt von Billy dann auch dann in die verschiedenen Märkte praktisch dann halt marktspezifisch rausgegeben. Und wir dürfen die im Vorfeld probieren. Das ist auch etwas, das mache ich auch mal sehr gerne. Ich kriege dann halt auch mal so ein Sample vorgesetzt von Christoph und Christoph sagt, probier mal und sag mir, was du davon hältst. Und dann sage ich immer so, ja, finde ich gut oder ja, finde ich sogar sehr gut. Und gerade Ruby Port Pipes sind meine Leidenschaft. Also da werdet ihr hoffentlich viel Spaß dran haben. Und wenn der dann rauskommt, ich sage den Simple Sample Jungs Bescheid, die sagen euch nochmal Bescheid und dann wissen wir alle Bescheid. Aber normalerweise kommt Juliette auch selten an so einen Single Cask und ich kann euch versprechen, die Single Casks sind ein Traum. Yeah. So I was just saying that we're getting samples from your side and we're testing them and I have the honor that Christoph always talks to me and said like, yeah, have a wee sip and then tell me what you think about it. And I was like, oh yes, this, thank you. Ooh, great. And yeah, it's always great stuff. And I love port pipes and love Ruby port pipes especially. And yeah, I cannot wait to have this on the market. Yeah. This one, well, this one is the latest release as well, and that was bottled in March, if I'm not mistaken. Yeah, March 2022. You know, by the time it's bottled, by the time it arrives to you, by the time you launch, I mean, you would have launched just now. So it's a really new one. You do like Ruby Port. I mean, in Germany, you do like sweetness and color. So here you've got this kind of red tinge to it that you really like. So yeah, we do quite a lot of Ruby Port cask for Germany. Always at cask strength, so they're always very different. Well, very different. They're always different. 59.5% after 11 years. So yeah, cask 7463. So it's actually it is a sneak peek. It is not on sale now. So that's why you didn't have a price, right? Yeah, yes. I don't have a price. This is not available on the market at all for now. Well, once it's available, it's 825 bottles, so it was a big pipe. But still, you know, it is limited. On the nose, it's what you expect from a Ruby port. You know, it's this fruitiness. It's kind of red fruit, strawberries, blackberries. Yeah, very raspberries, Scottish raspberries, vanilla. Campino is so good. Yeah, I always get a lot of cream and butteriness from Ruby ports. Yeah. No, Campino is a good one. Yeah, it's kind of fresh, enticing. You know, it's I mean, if you listen, it says, "Drink me." Yes. So let's do it. Yeah. It's true. Slange. So tasty. And again, it's 59.5. Wow. Yeah. Yes, it is intense, but it's not burning. It's not. The alcohol is complemented by all the aromas. Yeah. Saying that, I'm going to add a bit of water because I always think, you know, cask strengths, especially when it's a bit younger,
benefits from water, but this is my point of view. You don't have to add water, but I like just to try raspberry jam with dark chocolate. You're so right. Yes, actually, yeah, I do. I do buy the dark chocolates and raspberry chocolate from Lidl. I shouldn't name a brand, but yes, I do buy from Lidl, and you're quite right. That's what it reminds me. Yeah. Ja, sehr gut. Die Himbeerschokolade, die Himbeerdunkle Schokolade von Lidl ist jetzt hier hoch im Kurs, ne? Also Juliette hat's rausgehauen. Finde ich wirklich sehr gut. Auch die Tasting Notes, die er raus hat, sind auch wirklich sehr gut. Und Juliette hat halt aber auch gesagt, ne, der Alkohol ist hier super eingebunden. Das habe ich hier auch gerade schon gesehen. Ne, wo ist der Alkohol, hat der Rio Sports sich auch gedacht. Ja, das ist halt tatsächlich der Fall. Wenn du halt so ein gutes Single Cask hast, ich mag das auch, wenn die so in den 50ern dann auch noch stehen geblieben sind, tatsächlich nach 11 Jahren. Das ist unglaublich tollen Dram halt da. Du kannst da stundenrund dran ewig riechen, ist halt fast parfümig, ne? Und dann kann man da einfach nur, also da kann man Wasser dran machen, das müsst ihr aber auch alle, das dürft ihr alle selber entscheiden. Ich mache das ganz gerne. Ich mache auch an fast jeden Dram, auch wenn der 46 oder sowas hat, mache ich fast immer einen Spritzer Wasser dran. Aber es ist persönlicher Geschmack. Ihr dürft alle euren Whisky genauso trinken, wie ihr den mögt. Weil die einzige Art, wie man Whisky trinkt, ist so, wie ihr das mögt. Also passt das schon. So I don't know if any of you have added water, but I get on the nose some nutmeg. Once you've added a bit of water, you've got more of the spiciness, kind of dustiness of a nutmeg. Again, that might be just me. Ja, also So mit I find it Wasser, fascinating. genau, also Juliette sagt gerade, mit Wasser kriegt sie Muskatnuss raus. Und das finde ich eine Tasting Note, die echt nice ist, wenn man das schafft, Muskat zu kriegen. Also macht mal ruhig, wenn ihr Bock habt, ein bisschen Wasser ran oder sowas und guckt mal, ob ihr halt ein bisschen Muskat... Ich finde es nice, weil dann hat man immer so ein bisschen Kartoffelpüree-Flavor in dem Dram drin. Finde ich immer nice. Ja. Kartoffelpüree-Flavor. I mean, we talk about, I'm trying to read the tasting notes. Heather honey, hazelnut, caramel, toasted coffee, plums, grape, rich mocha. And on the nose, raspberries, strawberries. But yeah, no, I honestly, a lot of spice, especially if you add water on the nose, you've got this nutmeg coming through, a bit of cinnamon, but a lot of nutmeg. Also, ihr müsst euch vorstellen, so ein bisschen staubige Gewürze, ne? Sowas wie Zimt, Muskat, ne? Also alles, was so ein bisschen feinstaubig ist, was man halt praktisch nutzt. Das kriege ich auch immer super viel aus Ruby Ports raus. Und ich mag beides sehr gerne. Ich mag Muskatnuss und Zimt, deswegen bin ich auch da ein echter Fan von. Ne? Ja, also ich finde den auch sehr, sehr geil. Und wir haben auch schon sehr, sehr viele GlenAllachie Single Cask getrunken und die waren eigentlich fast ausnahmslos durchweg mega Bretter. Ja. Und auch hier wieder geil. Und ich finde auch die Fassgröße cool bei Port, wenn du Pipes nimmst, in die größer sind. Weil ich mag das nicht, irgendwann wird es zu würzig mit Port. Wenn du da so kleine Fässer hast, manchmal ist es dann einfach drüber. Aber hier diese großen Pipes finde ich perfekt. Super. Ja. Super, super geil. Ja. So the guys are in love with that because every single so far was very good, and especially the port pipes. If you have a big cask, and you get the chance that the whiskey can mature in this big cask, it is always getting the right kind of flavors, some sort of. I tried a couple of ruby hogsheads, but I'm not a fan as well. Right. I love the port pipes. I don't know why. Yeah. That's lovely. I suppose the hogshead would have more influence of the wood and maybe too much of the port. Yes. Depends how long you leave it in as well, but there's more interaction with the wood itself. So, I personally, I'm not a massive fan of ports, and I'm sorry to say that. However, I'm a massive fan of the Oloroso. So I'm really looking forward to this one. I do like the port, but I find the Oloroso finish more of my taste, this nuttiness, the chocolate, which is lovely. But I mean, this port is fantastic as well. Really, really nice. So in Germany, you're always choosing really nice casks. So that's maybe thanks to you, Patrick.
Maybe it is. Yes. Somebody told me that I have a nose for a good whiskey. Nochmal kurze Erklärung, weil gerade nochmal jemand gefragt hatte, ob wir den 10er French Oak auch heute verkaufen. Nein, das tun wir nicht, weil der offiziell, also bei Kirsch, vergriffen ist. Ihr findet noch Restbestände, selbstverständlich, bei irgendwelchen Händlern. Deckt euch da bitte ein. Und den gibt es heute auch nicht, weil der kommt ja erst in ein paar Wochen offiziell raus. Wann genau, Paddy? Das hatte ich nicht verstanden vorhin. Warte, ich gucke mal kurz nach. Oktober, glaube ich. 2022. So. Vielleicht. 12. Oktober wollten wir, glaube ich, dann Release von machen. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Vielleicht wird es auch 11 von 13 irgendwo. Aber, ja. Oh, verstehe. Okay. Ja, interessant. Also ich sage es euch auf jeden Fall als erstes. Wenn ich weiß, wann der Release wird, ich gucke morgen nochmal nach. Wir machen den Deal. Ich gucke morgen nochmal nach, wann der geplant ist. Ja? Dann sage ich, ich stempel die Jungs vorbei und die liegen dann. Ja? Nee. Ich hab mit einem Kollegen gesprochen bei dir, Yannick, und er meinte, nee. Noch nicht. Ich kann der Paddy ja überzeugen. Ach so, ja, das kann natürlich sein. Ja. Maybe, wir machen einen kleinen Leak. Ja, okay. Aber kommen wir doch jetzt mal... Yannick sagt zwar nein, aber dann kriege ich auch bestimmt einen Nacken von ihm, aber es macht nichts. Kommen wir doch mal zu dem Zengelgras, was wir heute tatsächlich noch da haben. Auch da nochmal ein riesen Dankeschön an Kirsch. Aber sehr limitiert da. Sehr limitiert, dazu sagen. Ja. Wir haben den hier im Verkauf und preislich müsst ihr mal schauen, auch draußen und so weiter. Also das ist schon okay, wie das jetzt so dasteht. Und was wir da jetzt trinken, das schauen wir uns jetzt mal an. Bis Mats ab. Gleich. Ja, 15 Jahre altes Oloroso Punchen. Ja. Passnummer 800547 zum UVP. You see my smile. Yeah, yes. So, Juliette. Yeah, so we again unique single cask for Germany. First time I taste it, but really excited about it. So 15 years old. Again, Patrick, you say this is like a sweet point for you, but yeah, I do agree. A bit older, a bit more complexity, a bit, just richness. 710 bottles. It's Oloroso Punchen. So again, a big cask, but Oloroso being one of the sherries which give quite a lot of nuttiness as well. Walnuts, we talk about walnuts, we talk about date, we talk about figs, and that's really, the kind of taste that I like personally. So let's have a go. In terms of strength, sorry, it's 59.7, so slightly higher, but not much. Er riecht fantastisch. Ja. Also, Very rich. Ja, it's very rich, ja. Juliette musste eben gerade schon sagen, dass halt die nicht so der Fan, also auch schon Ruby Port Pipes nice findet, also aber ihr Herz schlägt für Oloroso-Fässer und jetzt haben wir natürlich ein Oloroso-Fass da, ein Punchen, auch ein schönes großes Fass, 710 Flaschen habt ihr gerade noch gehört, also das waren mal 710, aber wir haben noch so ganz begrenzte Mengen hier für die Kollegen klar gemacht. Da habt ihr es einfach, ne? Ja. Rich, also wirklich sehr reichhaltig, eine dicke Nase, da kann man ordentlich reinriechen, da kann man Tage drinnen verschnuppern. Das ist das ein stimmt. Nasenwhisky. Ja. It's full of spices. Again, you get the nutmeg, the cinnamon, you get the walnut that I talked about. Nussig, würzig, ne? Da ist auch wieder ein bisschen Banane. Muskatnuss drin, Zimt und all diese schönen dunkle Früchte, die man halt dazu findet. Und also wenn es um Sherry geht, bin ich auch eher auf der Oloroso-Seite. So I'm very happy because I'm on both sides. I like Ruby ports and I love Oloroso cask as well. So I'm very happy. Did you choose lineup by any chance? No, actually not. No.
But I saw it and I was like, yeah, perfect. Yeah. Made it on the spot. It's again the nose is quite delicate. You have a lot of this orange coming through as well. And there's so much going on. It's powerful, but nothing is overwhelming. Nothing takes is strong enough to overpower. So it's very nice balanced. Ihr merkt halt so in der Nase, ne? Das spielt alles miteinander, da ist nichts irgendwie super dominant. Ich lese gerade Helge, der sagt, wo die Kiefernadelngeruch herkommt, das kann einfach mal so aus dem Holz tatsächlich kommen, wenn du da diese Assoziation hast. Das ist aber manchmal auch die Frische vom Alkohol, die da durchkommt, was halt so ein bisschen an Kiefernadeln oder sowas erinnert. Ne? Aber ja, das ist halt so eine sehr komplexe Kiste. Wie gesagt, 15 Jahre, schöner Sweet Spot auch mal hier wieder. Kann man sehr lange reinriechen. But yeah. So, last I'm time. speechless. That's it. I'm done. That's good. That's the mic drop, you know. one sip and no, this is fantastic. Really, really nice. I'm going to add a drop of water as well. Again, it doesn't need it, really doesn't need it, but I want to see how it's going to evolve. Wow, ist der intensiv. It's so intense, but you've got a freshness, you've got this orange zest, orange peel, Ja. chocolate, cinnamon, Die Gewürze. nutmeg. Also ich finde dieses Orange, was sie gesagt hat, diese Orangenzeste, ist volle Bude da. Ja. Volle Bude da. Schön. Ja. Und 60%, ich runde einfach jetzt mal großzügig auf, 60% und es einfach perfekt gemacht. Also das muss man wirklich sagen. Ja, ich meine, erinnert euch mal an eure Jugend, ne? Wenn jemand mit 40 Volumenprozent Alkohol pur getrunken hat, da hat man schon gedacht, so, boah, der ist ja verrückt. Und jetzt denkst du so, 59, ganz gut eingebunden, ne? Ja, genau. Ja. 129 € geht. Also von daher, die Ansprüche wachsen und ich muss sagen, Paddy, ich gebe dir recht, aber du musst es Leuten einschenken, ohne zu sagen, wie viel Prozent sie haben. Sie genießen lassen und dann sagen, weil wenn du sagst dann 60%, nee, hau ab, ey, nee, das ist schon echt klasse, das Teil, Yeah, and I think Samantha found her birthday present. Oh yeah. She said it's a bomb. Yeah. Samantha Water Bomb, ja. I know, and almost no alcohol. You're right. I mean, it's 40% water. That's what we have to remember. Ja, genau. 40% Wasser sind ja auch noch über, ne? Muss man schon dran denken. Also man muss das mal von der anderen Seite betrachten. Great. Yeah. Der ist wirklich gut. Vielleicht sollten wir davon eine Flasche selber behalten. So that really shows you what GlenAllachie is able to do as well, and what Billy is able to do in terms of cask management. We're experimenting. We're having lots of different cask type. You mentioned rye before. We have muscatel, Madeira, Marsala. There's so many good things out there. It would be a shame to always drink the same thing. So single cask gives you the flexibility to actually tap into different tastes, different aromas. And because we know who makes it, it's always well made and it's slightly different from one cask to the next. Ja, also hier habt ihr, glaube ich, heute wirklich einen guten Eindruck bekommen, was GlenAllachie alles imstande ist zu leisten. Und gerade die verschiedenen Fässern von Moscatel und was da nicht alles praktisch möglich ist und wie ambivalent diese Brennerei ist. Man erkennt überall in jedem Whisky den roten Faden. Man hat so einen Grundcharakter, den man wiedererkennt, aber alles ist halt wirklich unglaublich schön ausgeschmückt halt, ne? Also unglaublich hervorragend. Also das ist glaube ich, ein wirklich sehr, sehr schönes Erlebnis gewesen, was wir heute haben konnten. Das ist wirklich nice. Also ich bin auch sprachlos, ich bin auch immer ein Fan, aber mit Wasser auch nochmal ein herrliches Ding. Viel fruchtiger. Echt? Geil. Gib mal her. Nice. Yeah, so, you can play with water and fruitiness
Very It's nice. exploding, yeah. But this is the beauty of of a cask strength. So you can add, water. You make your own cocktail, as little water as you want, no water or a lot, depend on the day. Mhm. So Great. Okay, yeah. Juliette, thank you very much for your contribution today. It was awesome to hang around with you and have a few drams. That was really, really, really nice. And all the insights that you gave us from GlenAllachie was, for me, a new thing as well. So thank you very much for your time. well, no, thank you for inviting me. I mean, there's no better way to spend a Thursday evening. So Thank you. That is correct. Thank you. Okay. Ja, und also, thank you, Juliette. Thank you, Paddy. Thank you, Steffen. Yes. You're welcome, you're welcome. Es war wieder mal, es war mal wieder ein wirklich tolles Tasting. Ja. Ich liebe Brennerei-Tastings, einfach um so diesen Charakter durchzuziehen. GlenAllachie hat wirklich einen guten Brennereicharakter. Ja. Diese Fassauswahl, wir haben mal den 8-Jährigen gehabt, wir haben den 12, 15. Du siehst diese Unterschiede, French Oak, ja, du hast Fassstärken und ja, also diese Kombination, die ist nicht umsonst zweimal Distille des Jahres geworden, weil es einfach diese Vielfalt einfach so groß ist, dass du sagen musst, also es tut richtig im Herz weh, Paddy, wenn ich bei euch schaue, sehe, ach, GlenAllachie, das ganze Warenkorb tun, ach, nee, und irgendwann hoffe ich, kommt diese Welle wieder und dann kann man sagen, oh, jetzt knallen wir den Job voll mit GlenAllachie. Ein paar kleine Sachen haben wir ja noch, also von daher, ich freue mich drauf, was alles so kommt. Und du kannst es ja schon fast blind kaufen. Ja. Ja, Fast, ja. muss man einfach so sagen. Kann man fast machen. Ja, also, Paddy, ich trage das mal ein bei euch im Kalender. Friends Day bei Kirsch in deinem Büro. Punkt. Kriegen wir hin. Ja, auf jeden Fall. Machen wir so ein Warehouse-Tasting bei uns, weißt du? Ja, genau. Kirsch Warehouse Tasting. Ja, Genau. Okay, ja, okay. Oh, da kommt So- noch ein Sperma durch hier. Schnell. Ja, immer so in einer Tour. So, dann danke ich für den schönen Abend. Ja, thank you very much, Juliette, for your thank time. you. I think it was time to stop because my light is. I didn't put the light on, and I can see the picture getting darker and darker. Ja. Ja, Don't auch vielen go Dank an alle away. Zuschauer. Stay with us. An die Zuschauer, die auch fleißig das halt geholt haben. Es war ja ratzfatz ausverkauft. Ja. Ja. Und ja, Okay, vielen Dank an alle Beteiligten in dem Sinne. dann bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen Habt eine Abend schöne noch. Woche. Macht's gut. Tschüss. Bis bald.